Are you one of those who live at work and visit home, always looking forward for every weekend to feel like freedom? We were there. That's why we are bringing this digital business to you. If you are looking for a business that can supplement your income, there is no need to work double shift. You need to have time for yourself, for your family, for your mental health. This business is not just about the income, but the peace of mind it has given us. If you are that person, listen to all of us. N'es-tu pas fatigué à continuer à travailler ce travail? N'es-tu pas fatigué à travailler de 9h à 17h, voire même 19h? Si tu es prêt à un autre plan pour te permettre à être financièrement indépendant, c'est-à-dire travailler pour toi-même n'importe où dans ce quatre coins du globe, sans te gêner de quoi que ce soit, tu n'as que besoin ton téléphone, de l'internet ou de ton laptop pour faire ce travail. Très important de jeter un coup d'œil à ce que nous te proposons. Très important parce que ce qui nous gêne, c'est que certaines personnes veulent simplement faire le travail pour mettre de la nourriture sur la table. Ou être financièrement indépendant, faire quelque chose qui doit complètement garantir ton avenir et l'avenir de ta progéniture. Donc, cliquez sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour avoir plus d'informations. Merci. مرحبا، أنا لبنى من فلسطين عايشة بميشيغان. هذا الشغل لأي شخص حابب يشتغل اكسترا انكم يدخل للبيت أو للأمهات اللي مش قادرين يشتغلوا وحابين يشتغلوا. هذا الشغل قانوني غير حياة ناس كتير، وزي ما شايفين احنا من جميع الدول جلوبال، من جميع القارات، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا، كله. إذا حابين هذا الشغل متوفر وما بده خبرة، والتريننج كله متوفر لكم، ندفع تاكسز للحكومة. فإذا حابين تواصلوا معنا. شكرا. ụmụ Igbo ibe m, anyị abụrụkwa bịa ọzọ. Ibi n'ọrụ, ịrụ n'ụtụtụ, ịrụ n'ehihie, ịrụ n'abalị. Anyị bịara ụzọ ije ịmara ka otu ihe ga-esi dịrị anyị na mba. Ọ bụghị igbu onwe anyị. Mana ekele dịrị Chineke, tata anyị nwetara ụzọ ọzọ a ga-eji na-akpatakwa ego. Ịbụ na-akpata ya karịa ọnya ka anyị jiri bịa. Mebi ịhụ na ọ dị ndị nọkwa ekwu okwu ịntanet biznes, ịhụ na ha mbụ hụ ha abụọ, obi gị na-eche na ha abụghị ezigbo ya. Ụmụnne m, anyị dị ole ama ofu onye gbara, ọ bụzikwa ama nzuzo. Anyị bere n'ụzọ a na-ahwa akpata ego, ụzọ dị ya, ụzọ gara ya. Ọ bụrụ na ụzọ agaghị ya, anyị aga na-ezi ihu anyị n'onyonyo a, ọ bụghị ya, ụzọ gara ya. Ndị prọfeshọn nọ n'ụwa ha niile zuru, obodo niile nọ n'ụwa zuru ya. Igbo ada agbalas bịa nọ ka anyị ga. Are you present in your family's life? Are you present in your aged parents' life, your kids' life? I was there. I was working when my mother died. I lost her. I wasn't even present. That was an eye-opener for me. That is when I decided that I have to start living on my own schedule, not on someone else's schedule. If you are doing the same thing, I feel you, but there is a way out. Do what we are doing. Right now, every single one that has spoken came from a different background, a different culture. But there is one thing that brought us together, this online business, that we are here to be present with our family. I'm sure you are feeling it. If you are looking for this kind of things, this is the right place for you to be. You cannot go wrong. You have a lot to gain, nothing to lose. Click on the link and we'll see you on the inside.